Nshaka gizo dida. Mudi enyansa. Enunti oba ye no pesi asuafo ni ensan yi hunu enya dance ye to. Ese ono a ene ba yi nti. Hwe Matthew 17 verse 1 to 2. Ono na nanim hia te si de Oya meboa. Ose awurade Onyankopon every time na ofi parent ehyen Nshaka gizo dida. Kwai. Enensi echi no. Yesu fa Petro ni Yakubu. Ofa Petro ni Yakubu. Ene won ko bi potinti bi su fa baabi. Be potinti bi su fa baabi. Enye ngo be pono, we be potinti hunhun. Na Peter be kire o 2 Peter chapter 1:18 say ye ko ne be pokronkron ne so. Ne be pokronkron madika aka kire Mount Zion. Ye nko tie. O sa kire won nanim. Na nanim hye se owia. Na nanim hye se de. Wakoda no wodi me se dan ne Peter hunu no eti bomu sane aba o ka mon kan kire obia mon kan ne mo hunu aden ye wo ne wo because so they don't check people we discover no eti ma Peter ka say Mr. Awurade wo de ye kan kire obia na aden na e wo say Elijah bansa na waba asuafo no trofo nyina say e wo say Elijah bansa na waba enne ne wo me ye hunu edi adanse say wo a na eno say Elijah nko che ne fa he e ho no kire say Elijah waba de dada Baba be any also he be an so man sa na me so me kɔ sa amen wo se ke se ba ya ro dia we kire se asuafo no nyina no mo monitor things e to mu zi wada ne ho adi ama nanim e hyere no appear se ne e woda bi no so zi ase Habakuk hu ye na enkonhye ne kire se sa na ote no na e wo se o mu discover eti Yohane kumani hunu ne bra ode tie ase na ebra wu sorry he no osam friend hunhun ma ne be hwe se ne otie o hunhun call Revelation chapter 1 7:20 tie o hwe hwe wana muruku ba ani wa nyina be hunu ani wona e wo no e de pia wo no kwai na asase so musua nyina be bo ne ho abubuo Amen. Awurade say many alpha and omega ni oho na oho dada na osan de ade nyina so de tutumfo bi wo ho a ohye naase ade nyina so tumfo sa no ka se ade nyina so Nyankopon ade nyina so bibia overall of all things. Believe the mercy. Ye tumu prekope. Uchu mu te. Ye be ko heaven na. O de be ko hwe kunya wote so. Kweso aja oba bi gina ba bia. O de obehu. Ye den sa ha me se me do ofroko. Onimu de na me de ma o. Amen. Amen. Wo za ga se manya hobo dia so. Afa Yohane se wo ti voice na chichire voice no. Wona munku ba. Ani wa nyina be hu no. Na Awurade Jesus say, yes, many alpha no omega. Fiase na wie Nyankopon no no. Ade nyina sutumfo me ame wo ho na metra ho na mesa ba bium ene wo se de verse 12 ho na me dani mani se me ko hwe ene a ekasa no me dani me hu ene me hu sika kanua anso no na kanua aduane mfimfiri no because obasasi so mani hu ni di o picture bi wo mu a o si or no, because you had the rain and no done the palm. It's a good dida. It's who will be or to say, yeah. So by a son of friend, because when you part the world, it is my friend who's only papa. What's that idea? You at a league, you quite. And no, I this cowboys wire day upon the cocos. Ni tell any nini was it yeah? Then there is so ancients of days no. Oh no, ancients of days. Near natural. Then there 7 verse 9. Was the sada? Or no? Was the sada? Is that going to do that? Quite tea. Say to Shema. Nina need to say, yeah. Nina to say, I fefe. I do fruno. Nana need to say, I saw the bread, yeah. Okrasoma soon in uniform. Quite. Na afwani for noon and namu free. Nanu. Aha. Nana need to say, oh, yeah, I share no one. Habakuk say verse 4 no say dey. Verse 4. O say the church say obia.
na nimu hyira te sɛ deɛ owia han na ohunu no na nimu hyira te sɛ deɛ sɛ owia hyira na ho ɔdi amen bo sɛ kɛsɛ Nyankopɔn eti saa glory no ɛne yɛmfa mma ha ɔbɛba ha bia oyi ne ho kyerɛ Abraham wɔsi mogya Abraham pɛ so humi dakro na memane humi na negi sɛ oka John 8:56 na nhyaka giso di da mudi nyanza mogya Abraham na moka ho asa ɔpɛ so humi dakro ɛfa ne hu sɛ Abraham hu Yesu Kristo monya quotation Abraham hu Yesu Kristo na ho no hu no ɛna ɔsɛ deɛ John 8 verse number 56 ɔsɛ mogya Abraham ansan so bɛwu da no huni no yɛ dɛ oh no me say hefa no wako ho si yesi Yesu Kristo me say din ne de me say opɛ wan wi afisi say edin a ɔde ama dispensation no fa adi say edin Yesu Kristo ni ye obi different from Nyankopɔn wa masa watu ho agudi dada ho ne ye yila akora e ho ne ye yila ye didin na dada edin hunipa na akɔfa edin ene de amesew eti na dwi say Yesu Kristo sonko fi Nyankopɔn ni Nyankopɔn ni din ne de ni din ɔde ma am ne de Nyankopɔn odi ɔde ma am ne sen ana mo anya di dispensation mo anya din bia edin be na mo osurufo na asasefo nyina ambo na den na ofisi Yesu Kristo ye person bi ana o ze na tie eno ne ye person basa nipa na oba ye hu nipa ko oba ye ni se din ni obi din dia na ne hu nipa ko ye de oba ye se ono ni gina ho because ani eyedi me be sure ehun asem a eno so sorry sisi ya debate ya wo Jewfo mu no so dey ase say din no Yahshua Messiah ne Yesu Kristo de be duru ho me say me do ababa sa ade bia e ha madwe bia me wie no me si nyamesom ne yegu no asem we na egu nyamesom me wie pepe ne wo si nyamesom nyina ama ne say botai on ba so wo be yi mu afi Nyankopɔn ho etime di mu aye nko a ha na obeti asem na nyanka Kristo di da amen mu de nyanza enu ndi na anu onyam we ne entimi mma because Nyankopɔn anu onyam eno no yenso anu onyam ni tuamika hwe 1 Peter chapter 1 verse 24 say nye nipa anu onyam ne nipa dua na koi flesh no eno ne anu onyam yes koi wase efisa honam ya tse wira honam nyina tse de wira no nipa ni onyam nyina tse de wira nhwe nti anu onyam na ye nipa dua no o se o ha na twintwam hwe se ne sister ni si so we na nim fe pa a hu na na ahopo oduru be ye yo hu na nim na ase abubu medamase enso omru aye na enso na ade asa tiga ni ye onipa no onyam no epie se nhwire nipadua no be hu eno ne the glory. Oh, what a beautiful lady. Oh, what a gentleman. Why? Because hu na no onyam no meboa eno ne original horn ishaka gizuri da body na original horn ne onipa no onyam the glory of God ne the father no eno ne ye hunu asase we so ade ye kɔ honhom te biam ishaka gizuri da eno ti no ma omo hu ni nyina no omo hu vision obi obehu say God ni bi ade vision na vision mo kura no mo say twahwe yekasa ni ɔse me difu obi wɔ hɔ a brebe no mom hu Numbers 12 verse 6 eno ye hunu asase so ntimi fa honam ne mogya hu saa de emma obeba 10 times or several times a ye be hyasia afi Genesis wa kire wa obasa oso Nyankopɔn a wonam suhuru so eyi ne ho adi kire agyanom adifo woyi ne ho adi a kire da verse mana na awie brim oba wa ye na ade nyina aso difo no ene wonam ne mu ebe kasa ishaka yuzo di da amen aso won ne sa oba ye oba oso won te ase obeti ase koi oso de Numbers 12 verse 6 aha omo kan say muntie mi nsem se awurade difo bi wo mu a ade hunum ena o man ne de o se physical oba da ahwe sa ade ade hunum vision ena obe hunum se na o che bia etumo si Ezekiel be huni ati se da yeso be se hunam famu a ne ti ache sa ade ntimi hwe ishanga gizo di da amen mudie nyanza eti ade hunum ena o ma obia o peso ohunu ne bia ehu in vision be ba physical ade a ono a transform eba okwan o peso mu nyina discover den ehu ne bi ishanga gizo di da amen boze ke se ma Yakobo da so eti oyi ni mugu ho o be san ba ne second coming ti asem a o ka kire o so o ba o de glory ne beba dan na be hu agana na onyam a eye ne dia na kita na o de ba ishaka giso de da amen ti tuame ka hwe Matthew 16:27 glory na o yi gu ho no ti ka sa ni fanfa ma ana onyam ni hia asaso yesu e fa nya hwe kra o de ba kra wa haye yetimi kra ntina seconds wiase na be hye o de ba second kami o de hwe ni wiase be eja beto wiase one time hwe
onya pie pepe me say ewiase nyina bibia be kof owia nyina ntimi nhye because woni ho nti na owia hye ono no so ye owia eti e be hwe ne wo ba shadow ne yoko eti bibia na be kof ana on fa we mra first kami na obeje nkwa na obeku ana so anfa no ama nti onyi ntumo se kwa ku twen wai twen ode ne opere bro na e be hwe so ye be ma ye be hwe so betimi agina nimu seconds ya kwa wo se de what the agana no onyam be dey and na bofo ne be dey and then the first came one farmer the glory of the father we do obeshem ne dey aba oba with this glory owia na ehire because any yen ni glory ni bi nti no na yetimi kone nchen nti no wo se benya ne nchen akwa watimi amaye glory of owia na yetimi kone nchen because any enti si ya adwuma a oye wo ho ati kingdom num se obesesa wa ho brase ni padua no ama na se na nu onyam ni padua ni bi enti ebese ne dia na wo so odane obribi Dramika he Philippians 3 2021 Philippians 3 2021 verse number 20 osna yendie na yendie yema ebu no wosoro efiri hono so ade ye twen agenkwa efiri hono so ne ye twen agenkwa ani Awurade Yesu Kristo obesakra ya ho brase ni padua obesakra ya ho brase de ye ni padua ya bre na ase ama na nu onyama ye se enhwiren aye se grass bi enwura mu hwiren esi ya na twam obesakra no we ni transformation no ama na ya dey obesakra ya ho brase ni padua ama ase na nu onyam de na nu onyam ni padua enti wo ni padua ene the father na nu onyam eni padua ni enti wo so wo de agya no father na nu onyam no ebeba na nu onyam aye father no etise de enye owia ye ko hwe eni nye owia ehyen se owia ehyen na hode esese ya wo sa wo ni padua no ama na se na nu onyam ni padua obese owia na anse owia Matthew 13:43 Judges 5 verse 1 Matthew 13 verse 1 What's it? Koi ana atrenefo ana be hye so owia atrenefo anim be hye se de owia wona jani e wona jade mo se ke se bo ya ho bo wo sakra wa ho brase anu padua ama na se na no onya ni padua e hye se owia obi antimi hwe no because owia mitu owia problem besi moza If you want to say transformation now, Barak ni Deborah, eto nyum bi di man. Hwe se na o kan Judges 5:31. Barak eni Deborah. Tie. Judges 5. Verse 31. O se de. O se sa na atafo nyina nsei Awurade. Awurade ma atafo nyina nsei. Na atafo nye se obia. Na wadofo nye se de. Efiri na ho di mo esene. Bo se kase ma Yakobo. Odi omu nyina nim se o sakra yenya ye bekwa ko se agya no. So the ase I the glory because ye ni padua na abrase enti no so Onyankopon anu onyama boyen ka wo se ye sene owiase se owia tigada ni eni se no onyam na aboyen eno no all restore back no e dia amaye ishaga gizo dida eno nti wo sakra ya hobrase ni padua ama na se na no onyam ni padua e hyen se de owia eno avama bo se ka se Onyankopon de o je yazala eno nti nipadua aye wo no ono de efe ne father ni soul eye word that the son and an the Holy Spirit yeah the body soul and the spirit that's all ishaka giso di da amen na ni hia no eye soul no and spirit ni pet because be san akọ ne nchen and okra ne yirai body ne de de la haya be ka nti no ono body na etimi masas otwumu 10 ema ha eyi ne ho adi kra be yi ne ho adi owium Because ni enti onipa ba ne di agya no onyam be de ebeba ishaka giso di da afeti Luke 9 verse 26 obesan ka se ono anu onyam owie so anu asan akire o se agya no onyam Luke 9 masa we confused die verse 26 verse 26 was it obiara eni no me ho be san no ono so be ye onipa ba no enu eda wo na agya enda bo konkon eni onyam be ba eda wo de de na agya eni na abofo enu onyam be de enti agya no enu na enu onyam no enu na ode be ba ne second coming na fe finally in conclusion enu onyam ne ye hwan dia so say agya na enu onyam afe ono eba opie ye nhwe se enu onyam no e hwan dia Matthew 25:31 Matthew 25 multiplication creation na se no lipa ba na enu onyam mu odi agya na enu onyam be de wo kire wi bi si agya no enu ne enu onyam no the father is the glory oyigu ho
ɛfa akwache bia bai won't be mfa ha because obey adwuma bi it was what the father na ne body no oyi gu ho na odi so ni peba calculation best moti ase instantly na oba wodi agana no onyam the glory of the father aye body no any be den ebeba we repeating 2000 people ni finally and o kire se enonyam no eye hwan dia nkasa odi papa na ebeba na ni onyam mu we dey nya father bi afezu osinipi me no person moti edi onimu se one day obeka se da bia o se agana no onyam afi o so odi de enipa mienu no no kasa e wo bra oba asase so woni won na ehia so mbeti na asemase ene woni won a ehia so obetro na asemase ene e kasa yekasa ni Matthew 13 verse 10 hwe enchemu mienu sa na ya hye nkomato edi wa ba no ensem no obeti se baabi okata ne ma bi so okade kwa bebuom baabi so nu a we play eti se honhom na ama wo hunu baabi a e kiremu yi a obeye confused ena ayam sa no ye woni pa bi e ma mo nyini ye pese on ba gia diti o ye to bi ni mo prum o se de asuafo ne ba ne chen adentina akasa kire won emebuom ti kasa ni twame obeduru half one hon so di ase me kwa agya ne nchen se na agya ne suma me wi ase no ebra so se me san kwa agya ne nchen mean se agya wo ba bi no no ba bi me bo a obeduru half one hon flip aden na obi sa me se kire agya ne ohum ye hu agya ne fi ne ko onimu no wa hu nti nka kire me kire agya no wa wi afi kwa ahwe nyuma na kura sa ha wo ka kire wo se wo kwa agya ne nchen o woduru ha so a wo kire se wo ni agya no o se na asem ne tie enye contradiction o na emom yakase de anu no mo si Bible ne contradict on contradict ne ho kitekite se so o ka se agya na no onyam on ka se agya na no onyam no reba and finally wa kire se on nipa ba ne beba na no onyam me boa ordinary no onyam na eba that's all o kire se eye ono a na ono a o be si ni pia kire anu na wonnim se calculation no ye kire o ne dey na o be hunu ne sa dey dey kire o be hunu na animu ya asu esu a nipa be su wi ase kese ye ba ni eni suo ko se de adenti na akasa kire we ni mebuom ena obu ase won se mode e dia mom se monye dey mu hunu oso ahini ni dey na won aka dey aha ti yan fa ma won na hunu so ono a wo benya nkwa na eduru ha ye ma hunu so ono a man chi Bible na ase enti me ka cho se enwuma bi a ne hia se obi abema ne ho so akọ ho ti ka ni ne wo se mu bi se sefo rade ne wo wo ho as my ready on so obi ma wo ma kire mo nwuma no wo ti ase ansana mo ti mi ate ase ne mo ahunu ne sa because esum na no da cages e kire mo se bia o freedom of one one o tam ya okoto ne 20 Ghana de share na batum ka ya mo sakra madwo no nyakopo eba wo de se adwaman na o born ene kro no mo hwe yi o no ka ne se ya e wan ne so ma wa be ka sa se we we gospel oh eti sana ayemu adio ama obi e pejal na ho so okasa be pa nya pa so de yate abre o mkade mka nyame asem yate abre sa ena adeda wa bi sisa abrio kwesem a ye hire wan wadaji we o be kire o sa di yesu ma oboa what you say because e mudo ishanka giso dida amen eti mudi adi amamo eti hia se wo se me den adi to de he obetu we nu agu e waja ne side obebie agya na kire we nu so o de he sisi ya meba eti me ha se do firi afi obe sinipi a kire se ono na agya no si wo sinipi sisi aso ono ana no onyam no ye ne dia beto so odipa bandu agya na no onyam beba bofo ka no be ha de wo se de Matthew 25 no odipa bandu de no onyam beba na bofo ka no enye agya na bofo bi mu abofo ne ono akansa dia o ta na ta ne kwa enu ti no owo ye to ho no yi ye to onu se baba be kasama master be si atamfo ni magu ase tell you honestly minya ndu abi o we hu o episode 10 na de obetin sempa mi wie di koran be kire ade onu so be kire ni onim fa no pefe onu so be baba mu sa e ho kwa de bo nsem kese e wi ana hira mfo maboa mo ho ano mo twi mo anu si ni so no afi mu nwa na be kire mu bibi na da ne mi yi na kire okwa benya akwa bransi o ye kwan yanka obetwi afa na sisi obe nanten sisi amen amen bo za kese ma yanko bo dia so ta ne baba Sanu ba isaka giso dida amen muti enyanza yetiba eti odi agana no enyam beba because enu anu igu hon agana the father no that's the glory of God and he is God tini ka say
without any controversy, God Almighty has manifest in flesh. He is God Almighty. Opiapa Nyankopon na appeal. Because ni aka bia yetimi class because ono na eya de nyina, ono kasa, ono ye bibia, ono do everything, ono bo bibia. Koran be kire say without the word no. So they say nothing has been made. Kufa yakum. The word be and it was. And one no. What about you? You do abeti. Ishaka bi so da. Amen. Eniema azu wo nyina, ono ani gina ho. No aspect no. Dua be ba aju adani dua lansa ne dua follow. Dua ebe pia aju adani dua ansa ne dua follow. Wo yade bia obo ye bia bi. E wonim. Nyanti mi se ye ba. Obi akasa tia Kristo Yesu bia sa pare chew. Amen. Amen. Aju wo si adu epise eja ne de onko hyew. Ansa no be ka wano atum. Ishaka bi so de da. Amen. Wo de nyanza. Bo zen bi manya ho bote aso. Amen. Amen. Afi obeka kasa bi e de a chew. Yanko John 10:30. Afi ogusu dan ho adi. Ogusu e dan ho adi a kire se enso ni oja ho ene so ono a enti ye di ka ka che se oba Yesu Kristo no ono a na je Nyankopon ka creation na kire kwai John 10:30. I and the Father are hot. Wow. Because enso so and enso ni padua ti ka ni enso ni padua na enso wo kra me wa eno ani digina na efe ni onipa eni hu a ye mfe no onipa enu nti ye ka so onipa pepe a na egina ho enti was the word and the Father are one. I the word the soul and the Father the body which is the glory are one. Emia ampa before so be ban kwa Isaiah 43 obechirim Isaiah 43 verse 10 verse number 10 tie was na money ma dance for Everybody knows here. Any won say oba be fa akwate bia na ye dey eji wo ye dey akwa prophecy say akwa kwai eni makwa mayin so ni baaye no eja no nyam to so ompehwe aje akwate bia because obeye akwa adwuma ode ne honam be ma me ase no kwai semu hunu na munyimi Nyankopon mini na mu hunu mu se miara meneno many aja ne ye baako I and the Father are one. Fine before say all bar nko said da ho say muni madansefo asema meke mu amayi muni madansefo betimi amani party ase say makoa mayi no say mu hunu no na monyimini na mu hunu mu say understand word no na mu hunu mu say mia mene say nipa mia mene no because enso me Father no and enso word no so no eya mia no masane aba ohonamfom mia mayi mi mu agu on masaba all the ase enti me do ye examples enso da yesu mu so akọ ho eba nipadua nim wa na wo ye difference is one for the whole being in the core the more the soul no pe ono so nitimi kọ no aba enti enso so and enso body ono a no ono a amen amen because one day you will be hu si wigina hoyi enu ano no enti say ya say ye kan e betimi a kire say wo gina ho mienza enti say ya me kokase onipa kra onipa nipadua and onipa honhom a what you say onipa nipadua onipa kra onipa honhom me aye man the body mind the soul man the spirit who the obusi papa anako boda mo ana God the Father God the Son God the Holy Spirit eno de osoro fo nka je oso more down omo mo bodam papa no mo ti asase me kan je mo bodam abodam fo ni osoro e ka kire mo oso mo bodam pa no mo ti ya se mo kura mo ti mi framfra mo ho a man the soul man the spirit man the body na ye woni so be ka say because omo no say e make sense one being one gina ho I don't know friend odipa ezega gizo dida amen na Nyankopon azo aba na wo hwe no na wo timi hunu nyansa ni nimudi ade wo gina wase God the Father wo che Nyankopon mu tere ato ho wo di ni so ekogina baabi na ade ni honhom akogina baabi na ade ni nipadua so akotena baabi no oye bin ben no oye den e make sense afa biza say e de kwa hima mu a e be ko nsi nkonwa miensa sisu a wote so ana konkronko te ba akoso ena asem ne so te ba akoso oba no ena agya ne so te ba akoso o se no de da bi na afa de bio oso baba be sem adwe Kristo ni yempese obehunu no the simplicity of Christ no they are come to destroy your mind eno ne yesem ye o se nye wadwen ase etu ushi obi o se o Yesu de so Nyankopon ti o Yesu Nyankopon enye ono ni Nyankopon ti kaza obi kan ya ma ne wadwen se ondo so support ugidie
wɔso yesu yɛ nyankopɔn but ɛnyɛ ɔno ne deɛ wobisa no details ɔbɛka sɛ nyɛ ɔno ne onyankopɔn but ɔyɛ nyankopɔn because trinity ama ne nyansa bi ɛsɛ ɔno nso yɛ 1/3 of God nti ɛyɛ amontie obi atwerɛ ne kaa ho Jesus is Lord a ɔnka hwee Jesus is Lord yesu yɛ awurade ɔnka sɛ ɔno ne awurade no ha ne point yɛka sɛ ɔno na ne kyerɛ sɛ ɔno obi ne wɔ biom ne ɔyɛ bi deɛ ne ebi wɔ hɔ ɛna ɔnso yɛ bi amen yɛkasa ne yɛ bia wa dwutu bɛka sɛ wɔasɛ wɔka sɛmpa bi yesu ɔyɛ nyankopɔn ɔnka hwee ɔnhyɛ na n'onyam ka kyerɛ obi ase ɔno ne onyankopɔn no na nka na no tum afei ɔpɛ nyankopɔn foforɔ obiara no a waka kyerɛ nso ɔsom abosom wei ne yɛka kyerɛ nipa ɛhyɛ ka kristo dida mudeɛ nyansa ɛtu woahwɛ yɛ ɔte dan mu koraa wogyidie bɛkɔ wie ne fanali wɔ trinity so because ɔyɛ ne ɛmfasoɔ bi ani so wote ne asomafoɔ ne kaɛ tɛkrɛma nyinaa mpa mu ka sɛ yesu kristo ne ɛhyɛ ka kristo dida wɔno ne awurade no ne is there wawo kristo a wɔne awurade no aman amen wɔsɛ kɛsɛ bɛyawobɔ yewa dim obɛgye di anyi ni okura mabiem ejaga gizo da amen tiga ni ye pese o tikeke wanyi ani a watimi akote mu eno ano eti mu hunu mu na mu nyini se mia me de eno o se me ni agya I and the father are hot eti agya no a me jagu ho no before say as me ba no ka kire mo se me ba na me ba be yakoa me be fa kwate bi atom koso me be dani nipa eti me nya beduru pepepe a muhunu na munyi minni se mia menenia obaye no wonim na akwati no agi bibi furo di pepe a wawu jaga kiso da nto beduru ye pepe ti kasa okan John 8:24 verse 24 ti eti me ka kira mo se mo be wu bonim jufo no waduru amsu no tie mo be wu o mo bonim adetia so mo nye ni se mene no a mo nye ni se mene no a mo be wu mo bonim na okase mo nye den Isaiah nko hye ne se de okase ye ni muhunu mu na munyi ni se mene no ni machi no onyankopɔn bi ayɛ dɛ ɛna waba no ɔse hwɛ mo anye ni se mene no a mo bɛ dɛ eti obi bia wa anye ni se Yesu Kristo no na gye nyankopɔn no wawu ne bonim ɔdatemoja ano de ka kyerɛ o maame osofo na wawu no mesi ɔtwe ya uzu ku wu atwa no atɛn no the word of power ne meka kyerɛ asɛm bia ni asase so a ɛsesɛ nipa hyɛ brɛ ka asɛm wi ni tumi asɛm nie Edi we are anti-Christ on say what anti-dilemma da? What anti-Muhammad da? What anti-Muhammad da? Other than anti-Christ. Onyo obi oppose no. No be trasa de we on ti ka se wi ase. Onyo obi ye oppose no. Nyamso no be oppose no. Edi no hu no obetira nyamso mawu akogem na susu hu onyankopɔn da e won kwana. I tell you honest. Ani ye da na dia kire no. Wo de ye be wi obo hu si wato ho agu kra. Wo ma to ho agu. Nti ye hia ase ye ka say no to region no wan te ase ya fe no beti ase amen amen wo de nyanza mo anya ni se mene no a mo be wo mboni ena obi sa ase ena obi sa ase wo ne hwan na yesu se won say ye be fifi ase be ka che ho beginning maybe before me ba man kan say mo Isaiah ho ana ho sa bi sa me say mene hwan verse 27 I said wo say eja no asem ana o ka che ho o ma hu say eja no ho asem no e de me ka che o se me ni eja no no so who say say wo kire o say ono ne eja no ho asem no e de I escape home I escape home you shall go to the enti yes no ema na suafo no so very shock enti oduru ba bi na no kire o say hwe mintimi fa hwensie mu ansa na makọ mintimi fa hwensie because yes me nkekere dance ye no me so kire na no e wo masuafo enyum enti mo de testimony na wo say me mamo ye den ehu o kan Isaiah 8:16 na mo de ye de amamo say mu hu enti hwe John 16:25 John 16:25 what o say ye no ma kan le bom hwe asɛm a ɔka nyina baabi aduru obube ɛyɛ mo sɛ edu agya no ho asɛm a ɛhɔ ne asɛm ne gyina because asuafo na di akyire nyina no ɛnyɛ ɔno ne hia wo sɛ onyankopɔn ama obi aba wi ase ɛno ho hia wo because ɛnyɛ no ne nkɔnhyɛ no wate ase ɛno ti na ɔma hwehwɛ sɛ Elijah bo ɔma yɛ fa ho ne ne hia wo si ɔmbehu sɛ otumfo onyankopɔn na ɛyɛ dɛ agya na ɛyɛ dɛ because ɔno na ɔmo hwɛ no kwan adifo no kɔnhyɛ nyina no agya ne yɛ hwehwɛ no eno oba yes ontimi nsi ni pin kan kire o ho no wa kire bibia ma ohu se e ono a ba wa so no asa ka bibi wufura se agya no oba bi no no ha eno ne yakakreti ati o se ne ndia no o ya sa de ensi ogya no gu ho no ne ni padua a ogya gu ho eti obeka ne sa ontimi nyie ni onyam emfa mma ne ho bra o hye ni padua mu wadi ase eti ontimi mfa agya na no onyam a ogya ho ne ma no esa wa bre ne ho ase
ɛwɔ nipa fam ehyaka Kristo di da amen ɛno nti ne ehia sɛ ɔma wo mu hunu no pefee ɛsɛ ɔno an na agya no etisi kasa ɔka kyerɛ ɔsɛ yɛn no maka ne bom hwɛ wei no mu na aka kyerɛ mu mebom na bere ba na ɛbere bi ba mekasa menkyerɛ mu ne bio menkasa nkyerɛ mu emebuo mu biem na meka gya no asɛm akyerɛ wo pefee hwɛ nneɛma ka kyerɛ mu nyinaa no meduru agya no ho a mebu mu bɛ mo nte aseɛ meduru hɔ a mebu mu bɛ mo nte aseɛ meyɛ nneɛma bi ma moadwen firi me so enti montimi nni sukɔfa no fast na afei deɛ hɛ ɛbere bi ba ɛdam anim yie a mebɛka agya no ho asɛm akyerɛ mo deɛ mebɛsi ne pim mebɛ point ne out akyerɛ mo ama moahu agya no ne ɔyɛ agya no ɛno ani hia meboa modi makyi yɛ ɔno nyinaa yɛ no ani hia mo because Philip will be actual. John 14 verse 8. Philip will say, it is sufficient. Jano, na Ojakasa ne. Yepe. O de call baby free by. Call near here, no. Near here, the baby. One macra, near here, and say, you be Hunyago Pony, Niakoda. And one. It is a no plan also a cardia, and yet, Jano, it is sufficient. A draws my yen. I do a jet. Oh, my boy, I say, and yes, you say, I wonder I did used to catch that Philip was there. Oh, there be a say, Chile a Jano. And Maria say, me a Johnny a day. And soon a Jano and the answer me. Me and me, Jano. Mubasa hu me bie mu no na me an ne me wodo ho an ene se ne mu hunu me no mubasa hu me bie mu ne me an me ede etu be hunu ne se ojedum mlunkun dum obotan mubasa ko hunu no ono an ho no eti me ka kire mo se ensono agya no ene ensono me Philip eti se me ne mo nam ho kra me fisi juufo na ehede en recognize me eti se me ne mo se ma nyi se secret we a se ka munim ene se sa na aye obi Sampa. Ehyaka Kristo di da. Efiya wanwase wunnimu afa ni ya kyerɛ. Esuafo no kora ati. Omu di na kyihye kakra. Enso so ana omu nya ne entiase ye. Ehyaka Kristo di da. Amen. Eti Philip, me ne mo nam da bi nyina se mu ni me. Obi ni mo agya no, agye oba no. Obi ni mo oba no, agye agya no. Eti kasa na se ni o. Eti Philip, se me ne mo nam nyina mu ni me. Se enu so no Nyankopɔn oba. Na die biem. Philip munime. Aka oni mi ade no bi se mejatie. O ba saka to. O se na wo hu mi e wo eja no. Ni wo hu mi ai dai. E wo eja no. Na ade ti na wo se chere eja no. Oni mi aka bi sa no ya. Yaka. Mo ya limited papa. Ma ba hu na unti die. Ma ye independent die. E asesa me hyebre. Ma ba ni pa mu nti e die. Mi Nyankopɔn ameye na asesa. Oh, Philip. Aha na hu si se enkonhye no kura sa na mo hwehwe mu nwie na mo hwehwe mu ye because no mo hwehwe mu wie pa Isaiah 9 verses e kan ade na kire Isaiah 9 verses assist akokwa na ya wo no ye hwan asa wo akokwa na ye aha vision koi na hini e beda ne matiso na hini o na hini e ni ndi sen ye nga so nyago bo hini the kingdom of God be na hini akokwa na ya wo na hini no ndi e kire o se de the kingdom of God akoko anzo ya wo na hini no any kingdom ne God dia the kingdom of God the title ne daso yan kwai aso wa friend ni say ni ebe friend say de onwanwa ofutufo onyakuto God Almighty without any controversy God Almighty onyakupo tumfo the creator of the universe has manifest in flesh. Da why? And Philip, who be some message there, Jan? Yes, I go na ya won na oba no. Why ya? And now what bedroom you Philip? It is me no na mu nyina mu ni me. Na dey na mo se me nkyere mo Jan. Ni wo hu me ai dey. Verse 7. John. Aka mahuru agya ne so. Na efiri ne. Munimo no. Yeah? Why ending the case? Aha! Ensu a egu asuafo ne so.
No omunum bi nyina et say ice block. E kulu omo down one time because behind in the case. Tigani enu nti ne eye ntan kasem ene da hosa. Enu so obi obedi nice afat we no. Ti wo se ne waje dance en age di se Nyankopon en kwafo. O ka so ba wi aso aba. Na ne wanyi ani no ama wa yotrofo na ija etwen no. Tigani ni wo hu me no ahunu agya no. Na efiri na ekọ munnim no no masae dey. E chose agya ni ba bia bio. Agya na ne bae no. Ono ane de. Ono a. Ishaga kiso de da. Pen ni. Eboa. De ane tworo ne hyemu no. Ane ye bibia. Ye ka pen na kaza anya ne hyemu no. Ye ni se wi a. Mo fre wi se de. Tontoruwa. Na we sto a ye pen. Edi se efiri mu wie. Eno ane pen. Be yetimi mfre we pen bio. Na mo ye de pen ni de. Ishaga kiso de da. Who the answer? It is one day na you ne sa e ko she inside here. Asamuni ni o. Say it. Ishaga kiso de da. Who the answer? Enti o say ha because obeba na me hyem. Enti o mehunu oba bia. Umehunu asem ni bia se okra no ukohunu ne dai mu kura na eba ni padua ma hu okra ni bio emo ne hu an ne egina ho eti da no ba be hu se mia na eja na because odudu ani a eja na mia na mekasa be hu se ne bibia eti na right now no bibi nti mayi mi mu agu ho ma ba me be ye di bia kirem isaka giso di da eti ne wa hu mi no ayedai eti se ya wa kire se oni eja na ebo asem no ono an eja saka hon kronkron ana mewa nti say house okay hwan hon kronkron e ho na unim na asole free John ho because say wo kire muhumu a enu kwa so sade ko ba bi fufuro ye be confused eti obegina ho asa a kire o John 14 na wakan verse 16 samudomia diga ni yo wo di ka kire eja no say asem no de ehunu de daada anyway ne wadan na di se ono an eja no they should forget about say omo dwen agya bia ni ho ono ana aba no be se ne oye ni humu ba ye ni oja no to ho e no ode so ni ba what you say na chi na me die maybe sad ye ti ka say ni me sin e wo so ode ni die ma ono ana no onyam what you say directives no ode ma o kire okwan na so free ha ko pepepe a o ye wade bia o do anu onyam na ye dey ako etire din bibi amoye bia monye emfa din ni so mfa hye agya na onyam enye onipa bia na onyam what you say emu kwa akoma ono wa because din Yesu Kristo ne ne dia osi ma yiwi din a kire o na wahu se ampa what you say eti edin na no fe ne nya ono apese no ye beduru a be kire kwa ye wo se de na me de maybe say jan no wamam ochiginafo de ka create you oso obi sa hwan fine yanko na ono ma betra da eno kra hu ma awia sitimi ya de enye no efise ehu nanso enimu no na mumu asuafo e de ochiginafo no aye no kra hu no awia si nimu no mumu asuafo e de munim no okwan benso ose de efise aye ba page anya ono anatia na yehu so tia na konko we owe ha wona wote ye nchen hazia ana wo se ye nim no efise wote ye nchen na de an no betena mu no be de eji munhuru no ana me kire wo se me ko na mebi se agya no menye kodu bepe a memma wasoma ho konko na ede abrem what you say na ono ma betra da honhom a wiase nya den etimi nyin ntum efise nim no na mo de mo ye den munim na identify se wote mo nchen na obeba betra mo de enti okay Romans 8 verse 10 na o se de Romans 8 verse 10 verse 10 o se na sa Kristo wo mu a boni ti pege na budie anokra honhom a ewiase ntimi nyin no me ko no ba betra mu na mu de munim na efise wote mo nchen no ba betra mu hwan ya o se hwan ne betra mu Kristo e wo mu a me no otu mo nchen ho no mo nam no Kristo so betra mu a
ɛno nti na ɔka so monkɔyɛ amama nyinaa masuafoɔ na monkyerɛkyerɛ biribi monkyerɛ wɔn sɛ mene wɔn wɔ hɔ nna nyinaa de kɔsi deɛ mene wɔn wɔ hɔ nna nyinaa de kɔsi deɛ ɛnokorɛ honhom a ɔba bɛtena wɔ nkyɛn onya wie ɛkɔpɛ a Onyankopɔn yɛ honhom Onyankopɔn ɛyɛ honhom ɛti ɔkɔ honhom te bio onya kɔyɛ honhom pɛpɛɛpɛ a ɛno nti 2 Corinthians chapter 3 verse 17 awurade ne deɛ mudie nyaza eti enso honhom ɔno a ɔkyerɛ ɔno a ne honhom no awurade Yesu Kristo ɔno a ne honhom eti sɛ ɔbɛtena mu enti ne ewi ahye ne yɛ kase sɛ Kristo ti mu a uma Kristo fa Jesus mɛtena makoma mu sɛ fati ase eti ɛkyerɛ ɔno a ne honhom no ɔno a na asɛm no ɔno a ne agya no Israel Kristo di daa ɛyɛ ɔno a eti ne wo a ne honhom no wa ne nipadua no wa ne okra no Israel Kristo di daa because this train na ne mai nipa de ti o the man on it one eti yen separating eye bibia yen separating ya mam enka ho hwe kra o separating enye yi we na tanfo take ye no Israel Kristo di daa mu de nyanza ani ya mama hu nti ekoba ase ye chie mu miensa no enti ne wo se without any controversy say ahitasam ne say Onyankopɔn ayi ne ho adi ohonam Israel Kristo di daa mudie nyanza eti 1 John 2:13 2:13 verse number 13 ɔsɛ agyanom mehyerɛma brɛ mo sɛ amen ɔka kyerɛ Jewfoɔ no sɛ moanyɛ ni sɛ mene no a mobi wɔ mbɔnim ɛna wɔ sɛ wo ne hwan wɔ se mene nea a mefimfi aseɛ meka kyerɛ mo agyanom mehyerɛma brɛ mo sɛ moahu nea ɔhɔ fimfi aseɛ no in the beginning hwan ne wɔ hɔ no ɔkɔ Genesis a efiaseɛ no Onyankopɔn hwan ne fie hɔ eti wɔ se mene fiaseɛ na wieɛ no edikanfo ena ochikafo alpha ena omega eti wo bekwa wie no Revelation 21 no wo se mi Yesu Onyankopɔn awurade Yesu ɔno ha no odi yanza no eti ɔno ne hyase Genesis ena okowie ati ase it was me na me nko ane so kyerɛ ngoma ne nyina ye be kyerɛ ye duru ba bi a obo se yes ɔno ane oguanhwɛfo pani no shepherd now ye bibia Israel Kristo di da mutie nyansa ɔsɛ agyanom metwena brɛ mo sɛ mohu nea ɔhɔ fifi aseɛ no ɛmranteɛ ɛsɛ deɛ adenti mohunu wan nea ɔhu miahunu wan ɛhia bio Israel Kristo di daa eti mohunu agya no ɛnɛ monim no eti wɔ se honhom ne ɛbɛpa mu aka se aba agya ɛwɔ se ɛfrɛ no aba agya Israel Kristo di daa that is how spirit speaks ɛwɔ se wotumi ɛpa mu ka to ɔka kyerɛ David sɛ me David deɛ ɔbɛfrɛ me sɛ agya me Nyankopɔn me nkwagye botan ehia Nyankopɔn pa so bɛpa mu aka se wɔ ne agya no yɛka nie ɛwɔ se ohunu ne sa ɛno ne ka yɛ den because antichrist na abaayɛ ɛmpa mu nka ɛno ne sign a kyerɛ sɛ antichrist afa obi no mu sɛ antichrist fa no mu a wontumi mpa mu ɛnka se ɔne agya no ɛno deɛ yɛdo fa baabi akora wobɛtumi aka se ɔyɛ Nyankopɔn ɛfa ko si hena deɛ bɛyɛ kɔfa ba se ka se ɔno ane agya no pɛ etuo bɛto la no spirit na wo mu ne bɛkasa fight ɛbɛgye tinye aya mo ntra za deɛ masa wo de ne fa biribi aka se Yesu Kristo na awurade Yesu Kristo ɛyɛ Nyankopɔn na mo pa aka kyerɛ sɛ ɔno ane agya no sɛ Yesu de ntia hwɛ ɛhɔ na aka no verse 22 na eba verse 22 verse number 22 ɔsɛ hwan ne ɔtorofo tie hwan ne ɔtorofo no ne sɛ ɔsɛ sɛ Yesu ɛnyɛ Kristo no sɛ obi odi na sɛ Yesu ɛnyɛ hwan Kristo na so ɔmo frɛ ne Yesu Kristo wonu sɛ yɛ separating wɔn sɛ yɛ separating no ha waka bo ti be say over friends say ɔyɛ awurade na so nti aseɛ da ni ɔtorofo antichrist no ɔtorofo no ɔno ne si ɛsono Yesu ɛne sono Kristo why you confused say wo friend Yesu Kristo but secret ne say ɔbɛkyerɛ aseɛ Yesu no ɛyɛ ɔba bere ɔbɛyɛ ɔba no ɛne yɛ friend Yesu ɔsono ɔbɔfo no kyerɛ sɛ ɔbɛwɔ abofra no yɛbɛto ne din Yesu ampa se yɛwɔ ne yɛto ne din Yesu yɛntimi amfrɛ ne Kristo because ama ho kwase mo mfrɛ because ɔyɛ ɔba ne yɛmfrɛ ne Kristo eni baabi ase ɔyɛ ɔba no etu ɔwɔ ne asuafoɔ no ɛsɛ mo mfrɛ ne Kristo ekosi obewu asɔre tigana nie mo mfrɛ ne Kristo ekosi obewu asɔre eti da Peter pam ka se wo ne Kristo no kwa ka kyerɛ so nyɛ hona no mogya na yi akyerɛ no wie yɛ no o kan Matthew 16 verse 13 ba na hwɛ edu 20 wɔ kan ne akyerɛ
Matthew 16:20. Well, one woman. Adamu na yi ni ka so ni Kristo no pepepe. O won no so omo kasa kasa ni jubia. Because ni. Matthew 16:20. O say there. I say no share so what it say. O share o kete say. What can you tell us on Kristo? O ka kire o so on kan ti obi aso on dey. Because eno na e kire oni potin. O we dey. Ene ko Israel mu kura na ni obi e friend by Jesus. Others e din a ye to e da ho. Kofi Yesu kura ni ho. O ka Colossians 3:11 kwa ni obi e friend used to. What you say? If you are near a common to any dear, a divine, a ye bibia, a hua, Emma, a fear dear yatono. Yashua. Before that, to cry a floor a month for the dada. Yashua. Messiah no way no, the Messiah no, and no nasamono. Yen flow be a Messiah, what me be a Messiah? The Messiah. My God. On no penny kita set the Messiah. On no pet, and you go for our boy. Tigani, you for na a pay on once, Muhe ye man per man caso on Christian. And no, you die, who knew now Pum Kabikum. Take us any, and not the poor no show you may be asking. Say no, my friend. Say no, Pum Kai. Can ask 17 verse 3. Acts 17 verse 3. Verse number 3. What church would you want to dance here? It can say Christo, no money. Now, so few of answer. No, see. Yes, you are making once and we are. One why. Yeah. Utimika creative who's on one son, what couple my friend, yes, Christo. Unya, we are separated. As Lazo say, as no bad way, Oba, and a ja. Say it here. Or by Yesu, a Jack Christo. Nyankopon a friend na ye friend bra we Kristo no Kristo ni pie ansan ye ka Kristo ade nyina so Nyankopon ansan ye friend it me apamu aka because of failure wako honhom ti bio na ho na ho pese ade no nyam no be koma no ese ono oba ye no ono anu we eti e kate ne se eso nti go jufo mu a upamu ka se Yesu ni Kristo pa o kire se ni oba ye no ono anu age Nyankopon because ye woni wom de e bra ne onyanwu ye ne se he mun pamu ka da ese ono ni Kristo no now, so Ubi said you for one no more Christian. Okay, Luke 3 verse 15. Was there now so money in any dazzle? No more she say you only Christian na. And so Obani di mama anya day. You shall go to that. Amen. Because I need it will Acts 18 verse 5. Acts 18 verse 5. Verse 5. What's it? Now start to go to Macedonia. Ebaye. Paul had the name Kasem di dance here. Actually, you da for ne say. Yes, one high. They did no more permus. Yes, and no normal person better. Me say because my money the Okoka yes ni Christo on Tias, Omudi and Omuni Yankopon. What you say? On your Omuni on Yankopon. Omunim say Messiah Kone sense a you form Israel for pence at the end ewo. Sa revelation ni wo ho a omo ya we say o ka pa o de kire agya no isaka bi to de da but amama ni de ni omu nim ye onyankopon eti no omo ko ho de ye pa mu ka che o se onyankopon yi ni ho adi e ho eno no beti ase be ko juufo num na aka ni say Yesu ono ani Kristo be pa o che ni o person kire na ase isaka bi to de da etu omu no o ko juufo no ho no o pa mu ka kire won say Yesu ono ani hwan eno o ko amama ni mu no Opa mu ka kire on say 1 Timothy 3:16. And say there. Onyankopon aye dey. Ho dey sinifi. He pa mu aka kire on. Ko ho nko ka Yesu ni Kristo a onte ne o kana se. Be o ka ne Jewfo be pa because omo ya wo say ni oba no the Messiah no so ti ase. Ono ne ye hwe de kwan. It is o ko ka ne sa be pa. It is Acts 18:24. Apollo be ade bi. Acts 18:24. O say there. You the ni bi ni didi Apollo. Onipa na no ate. Oye din o chonsem no. No ba Efeso. Oyi ni a church na urade kwan se na me church wi. Et oye din o honhom nti. O kasae. Na o church urade Yesu ho asem yie. Na so no Yohana subonkuto no. Na ofrase de nam ya kokuduro kasa o hia dam. Na Priscilla na akulate. Ofane ba verse 28 yentem. Na asem bi kita no na odi kan Yudafo ni guye. E wo dwem. Na onam twonsem no akire mu pefe se. Yesu ono hai. Amen.
Ọba no ono ane hwan. Ni opese o kire ono no. Ase kire no no. John na kire ho ase. Fe John no tie. Wo se hwan na tru. Aha. Ani ni osan se. Yesu enye Kristo no. Oyi ni hwan? Antikristo. Obi obedi nan se Yesu enye ono ni Kristo. Oba no enye ono na agya no. Antikristo no. Wo oppose Christ. Tie ka zanto aso de. Oyi na Antikristo no. Wo pu agya no. Odi nan. Ejaga Kristo di da. Tie ka ni. O reject say message we ese esono oba no na esono agya pepe o ya Antichrist. Wo oppose Christ. What to Kristo atwe. What sorry etia pa because ono ano. Eti utwu anu ka kire ese ni oba ndi se no ka se Yesu Kristo pepe a wo se ebo so. Ada na utimi bodi ni mienu bom. Na untimi nka enokra ni bom. Because ani oba na di Yesu. Oye agya no ye fe ni Kristo. Okoye agya no na ye fe nsa. Until after resurrection and san okase afedie mo nkire chi din ni mo nkire amanfo. Mo nkire chi ko se yedi okote bie no. Nshaka Kristo di da. Amen. Enti wo se Yesu ne kra no mo hunu ohunam famu a afedie onye dai. Enim ne sabi. Ohunam famu se oye oba ene onte sabi. Nshaka Kristo di da. Amen. Eti hwan koso obiala opo oba oni agya ne nso ni opa mu bo oba rigin ewo agya ne nso Nshaka Kristo di da. Na bo hye ne se de etimu de ni amotifi mfiti ase no mo ma ne ntra mu sa amen bo se kese manya akokɔ tiaso eti ni ohu oba na hunu agya no ni ohunu me no wahunu agya no asetere nie eti se odi nan oba ne se ni ohunu na hunu agya no na wo begina aka che o se esono oba na esono agya na wadi nan no na twen oba be prove se e ono a na fe di na no wa kire wakatua da ho etwen mi oba Yesu ma be mo adwen se mo fa hunu agya no me a me ye me ho no age me a me sa kire mo eti no so obi ni wagya na age oba no ene ni oba na apese oda na didi kire no ese ohunu no ene wada ne ho adi atiasua for se mo hunu me no mo hunu agya no go enso me ene so agya no what you say I and the father are one eti ni ohunu me ehunu agya ntifi ne ko munim me ne mo hunu no so Nshaka Kristo di da amen ene Antikristo otrufo bi ba be ka kire mo se esono oba no ene sono agya no ene modi akira age sa de na to nti akinyi a oji nyina ene se esono agya no ene sono oba no mebo a ko kasa ase wi me nyi tunkura da no de na ade se ono ade nti no obo mpa yo ka se agya no oh my god ajinsa da ben na obo sori afi ewu enwuma ne yo na atworo yo because ani ya ye ni bibi abecho mbechiro ade me be Old Testament me chiro se kasa obe kan ye se ne no kana sa na kan dadem otimi ka kire Moses me ba be bo awurade din a kire na so no ne so awurade na wan awurade na de no nka se me ba be bo mi din a kire me si wa ma oni hunu mu di a masa uwi ase ate no pa di kan a o de bisa ba bi agya no woni kotwen ne hyase ye dodo ho kakra because we there abekoje Nshaka Kristo di da amen mudi enyaza enti we ni asemu ane ebeda wiase ama wiase akosumu because ye ba be dina no enti kwahye ni nyina ase mo hwe yie ni bi ma wie ho aba ompa mu ka ese Yesu Kristo ono na awurade na Yesu Kristo aba honam ti kasa ni onya kan sa ompa mu ka se onyankopon aba honam se ne ye pa mu aka ebi no pa mu aka o se ade a ye de anokro e pa mu ka mebo a e de se nyankopon aye de ana one hwan Yesu mebo a crazy edin no se edin na wo de kai no wo de ni din ni mo no mebo a eti aga se nyankopon ayi no adi honam pepe a one hwan ya Yesu Kristo me de ade bi pon ha ya anti person ti ase any establish ade a odi anokro kan se onyankopon ayi ni ho adi honam one hwan udi nyaza Timothy 3:16 mebo a afa 1 John 4 verse 1 to 3 ne yempon e beto aso afi won nesu Kristo adma yenko adofo enunti ahonhom bebre ba wiase a e be fa nomu for this message eti ye woni on se mamonye ahonhom ni nyina ani we na obi si wakwaso we bible se mo nso ahonhom na hwe eti wakwaso we ni se ohwe ne mo ne ya moye no hu na ni so na wo de ye na so ahwe wo de ye na ade ko so ahwe o de enwanwa o ko we se na osofo no obi kwa ti bi ga se ne magya bogi se ya kra ndi de wabodwe masa koda unya nkwa ne ayo sa na okoba we de na akohwe o ene ma ye be ka kire o se fa koso hwe no obi awo se fa ho ye ma Isaiah naked eso on fan ka 3 years eno ka be ka se obi obedi na se Isaiah fi nyankopon no abodam bia ye be ku ato ahwe oso nse tim sa hu o ma na adwen no o se me ye o ma de bia minimu se ne o ma adwen che masa
enko Nyankopon nche kra nkodi agro masa onfre wa me no memo on man gap onto say ono abeka se bransa no aba gina wa toa fa Nyankopon se mieti na usuro bonsam se Nyankopon bonsam under my foot bonsam kai ejaga gizo dida amen womra akra onye obi akra obro aso asisi ya Romans 16 verse 20 beka chose obepeke Satan on ase because it was din sun konimu asa kingdom no etumi ya be ni ye beka na hye ejaga gizo dida amen na ono otumfo no usuro bonsam se den ya de bonsam trete ne pepa na ho o kasi Nyankopon ntua ne kapa on fa sam mrew hey yanko ejaga gizo dida John se de wo se alafo munya hu nyina ni demo muso awu menhwe monso hwe se ofi Nyankopon ana efise de eni fa tofo bebre aye de abawias tigada ni ya kan divu anya obi o hye nkomo ande ya wadifu ahye nkom ko difu obi a wo yi Onyankopon agina tuadi eti mopadi enti wo si we ni adi honhom no obi bia la okita Yesu Kristo adanse ye no wonu ni kita adi di yen oka Revelation 19:10 na eti na omunim si obi oyo difu obi a ni obi obi Nyankopon a kire nipa enti no ka se difu atrofo obi ababo omutimi enye den jemuna muhuna pon we mu na wodi behunu Onyankopon ehonhom eti wo peso hu Nyankopon ni efiri Nyankopon ni efiri Nyankopon we na ade behu se de hu bo mo sa honhom na hwe no mahu ni efiri Nyankopon na we na edi behunu honhom efiri Nyankopon eni ni efiri Nyankopon ma me enye secheni obi ye eni obi ntimi nye dikaza ni efiri Nyankopon ni efiri Nyankopon ejina sa asem we ntimi ka cho se eni ma mienu ni da wi ase eda so baji Kristo tuma na so be dina no akogim eno ne edi be wi ube hu se yesa eti nyamso ne ba ne purpose udi na ni wi apa ye ne opa bia opa so le a chechene mama hiafo o so le kra ba enom nsa da enye uye dela akogim ko atemu na e ba no so obi bia onu Nyankopon obi okwhye no eti hia obi a Nyankopon fa ne oye ho hwe enimo anim no kwa akogim enu ni hia bonsam se ubedi na no no wato kra atwene eno ano ne yeje o kra free bonsam nsem enu so behu Nyankopon no aba o kra wefo enu o kra rechichifo nchen wa hunu pepa o kra nka bonsam nsem no onfa nkogim eti we ni key point no eti monsa honhom ne hwe honhom biara onye dey opamu ka se Kristo abahunam aye dey mufiri Nyankopon honhom biara otimi opamu ka se Kristo aye dey Onyankopon abahunam ade a odi anokro epamu ka se eso ni nyamso mpa hintasem ese Onyankopon aye dey ono hwan a oni Kristo eti honhom biara epamu ka se Kristo aye dey e cheso opamu ka se Nyankopon aye dey onu firi hwan na de wanye dey honhom biara on ka se Kristo abahunam no wontimi ka se Nyankopon abahunam no won firi hwan ono ne hwan osira yi na Kristo a wati se oleba na ati wo ya abawiase no amen bo se ke se ma Nyankopon ti afo a Kristofo nyamesomfo otumfo Nyankopon the creator of the universe the father of all wa ba wiase mogituma na monyintum monyisuma o so monya dey antikristo afi wati Kristo sumna ase Kristo suma di kan no ahenie no ese Nyankopon ba wiase ade o munyina do wano ekan me ku om etwom ti me say ade ti na moko 2.8 billion ne so a antikristo eti ho ehwem ne Roman for that so ti we me ku na suma fu sorry e nipa 100 afia na omo tre kwa yia ne ya hyase eku om because of message e kire o say ya ma odi na wie ti ye how aye de kwaku enu ani hia wa ye adwuma pa moni yo jiwa home kakra honhom bia la on pa mu ka se Onyankopon aba honamu ebia no on free Nyankopon no ye antichrist mo ye antichrist asamo ye se kan kire mo no ye kan mo nyini ye kan ya no aka nyini adantina Onyankopon aba wiase a wo mo adi kan edi adanse na mo ba ya mo se entisa hwan ne de mo ye adwuma masa me se nyamesom adwuma ebe fight ti ya Kristo ahini na ba enso ba be fight tie nyamesom be ready for that amen enya yi ni wie pepepe nyamesom nyina be call off otimu a o kwa na otikọ ebu fo se wonum ne okoye wonum ye okoye afi obehu ne ofa am adwen na ofa mu no mu na ode mo ye adwuma amen amen odum nyina Nyankopon hu mobo on sham de na adum ti amen